Oh, your headphones. Oh. Okay. Yep. No, it's 15. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhalabha Girivardhari Gopi Jana Bhalabha Girivardhari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tera Vanachare Jamuna Tera Vanachare Jaya Ramarava Kunja Bihare Jaya Radha Madhava Kunja Bihare Gopi Jana Bhalapa Girivardhari Gopi Jana Bhalapa Girivardhari Yashodanandana Prachajana Ranjana Yashodanandana Prachajana Ranjana Jamuna Tira Vanatare Jamuna Tira Vanatare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Paravajakacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Go Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath
Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavanam ki jai. Mayapur ki jai. Gangamai ki jai. Shamunamai ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulsi Devi ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. ISKCON Mayapur ki jai. ISKCON Russia ki jai. Sankirtan Yagya ki jai. Samaveta Bhakta Binda ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Pudalaya Shrimat Bhaktivedanta Swamini Samani Namaste Saraswati Bhagavan Charani Shri Sasuri. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Всем добро пожаловать. So Dr. Yaroslav just arrived from the airport about 35-40 minutes ago. Как Ярослав только что приехал с аэропорта где-то минут 35-40 назад. And as soon as he walked in the door, mystically my health improved. И как только он вошел за порог дома, мистическим образом мое здоровье улучшилось. And so I became so enthusiastic to attend the program. Я был наполнился энтузиазмом, чтобы поучаствовать в программе. Okay, now which text are we on? 3, Yeah. 20, 18, no. 18. 3:20, 3:20, 18. 3:20, 18. Okay. Так, мы читаем 3, 20, 18 стих. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден от невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь фальшивого знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpa tubhyasya kripa sindhu bevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые подобны деревьям желаниям могут исполнить желания каждого, и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем из третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Статус кво». Chapter 20, Conversation between Maitreya and Vidura. Глава 20, беседа между Майтреей и Видурой. Text number 18. Текст 18. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Sasaja Сасарджа, Chayaya Чаяя, Avidyam Авидьям, Pancha Панча, Parvanam Парванам, Agrataha Агратаха, Tamasram. Тамисрам. Okay. Whoa, what's happening here? Tamasram. I don't understand what's going on here.
Вот. See, all together here. Вот all together. These words. They're all Тамисра. together here. And I don't. А, I know. because is it same? It's the same. Yeah. Okay. Okay, these are just the same, so we'll skip them. But we, да, то есть So, там- okay. там Under Thomasram. Тамисрам, Huh? No, we already did that. Under Thomasram. Тамисрам, Under Thomasra. no. You need to just Say it once. once, yeah. Okay. Okay, start again. Thomasram. Тамисрам. Thomasra. No, we just know just words without translation. Oh, right. Okay. And then next under Tamisram, then Tama, Okay. Thomasram. Tamisram, Anta. Andha, Thomasran. Tamisram, Tamo. Tamo, Moho. Moho, Maha. Maha, Tamaha. Tamaha, Sasarchachaya. Oh, let's see. Sasarchachaya. Sachaya. Sasarchachaya ya vidya. Sasarchachaya ya vidyan. Sarja Chaya Vidyam, Panchaparpanam. Agrataha. Pancha Parvana Agrataha, Tamisraman tatamisran. Amisramandha, Amisram, Tamomoho. Mahat. Tamaha. Tamo Moho Mahatma, Again. Tamomoho. Mahatamaha. Tamo Moho Mahatma, Sasarchachaya ya vidyan. Sarja Chaya Vidyam, Panchaparvanam agrataha. Pancha Parvana Agrataha, Tamisraman tatamisran. Amisramandha, Amisram, Tamomoho mahatamaha. Tamo Moho Mahatma, Sasarchachaya ya vidyan. Sarja Chaya Vidyam, Panchaparvanam agrataha. Pancha Parvana Agrataha, Tamisraman tatamisran. Tamisramandha, Tamisram, Tamomoho mahatamaha. Tamo Moho Mahatma, Sarja Chaya Vidyam, Sasarchachaya ya vidyan. Pancha Parvana Agrataha, Panchaparvanam agrataha. Tamisramandha, Tamisram, Tamisraman tatamisran. Tamo Moho Mahatma, Tamomoho mahatamaha. Someone else? Кто-то еще? Сасарджа чая я видям. Интересно. What's happening? Звук есть? Дир Прабу. Hello, anyone home? Кто-то есть живой там? Дир Прабу, у вас, наверное, If you're going to chant, you have to turn on your microphone. Если вы хотите повторять, то включите микрофон. What's Nikita's going like this? What does that mean? Some kind of sign language. Никита Прабу, что вы показываете? у вас звук выключен, у Что у вас вас там звука за нет. язык жестов? Ask him what У his sign вас language звука means. нету. Oh, he said he can't hear you. Oh, mine's on. Can he hear me? Вы можете слышать нас? They can hear me, but they can't hear you. Look, it sounds like. То есть вас не слышно, да? So Nikita has a problem with his mic, Oh, right? no, he says he's shaking his head no. He's shaking his head no. Look at him. He's shaking his head no. That's not the problem. So, А в чем проблема? Харе Кришна. okay. Mother Midani, you're going to chant? А меня слышно?
Да, слышно. Sasaja chaya vidyam Sarjachaya Yavidyan pancha parvanamagrataha Panchaparvana Magrataha tamisramandha tamisram Tamisraman Tatamisran namo moho mahatamaha. Momoho Mahatamaha. Okay, someone else? Кто-то еще? Yaroslav, are you able to do this? Wait, you need to practice. Вам нужно больше практиковаться. You have to stay on the same melody, same key, same everything. Нужно на нужной оставаться мелодии, на нужном тональности повторять. You should listen to the recordings and then you practice Вам нужно ones that we've done in the past, and then you get the idea. послушать запись и практиковаться потом. чтобы Okay. вы помнили. Anybody else? Кто-то еще? Дира Прабу, меня слышно сейчас? Да, слышно, да. Понятно. Сасарджа чая я видьям, Sarjachaya Yavidyan панча парва намагратага, Panchaparvanam Agrataha тамисраманда тамисрам, Tamisraman Tatamisran тамомохо махатамаха. Momoho Mahatamaha. Okay, Sasarja Сасарджа created. created. Создал. You have to repeat. Повторяйте. If you can't repeat English, at least repeat the Sanskrit. А? You have to repeat, at least you repeat the Sanskrit and the Russian. If you can, repeat the English too. That's best. Okay. Sasarja Сасарджа created. created. Создал. Yeah, but try not to leave a gap. Okay, it should, you know. Chaya Chaya with his shadow. with his shadow. Из своей тени. Well, you wait for him to say the Russian, that you follow him. Я повторяю русский. You follow me doing the English, you follow him doing the Russian. Okay. Вы за мной русский. Avidyam, Авидьям. ignorance. Ignorance. Невежество. Нет. Well, you have to follow. Вы слушайте, я повторяю русский. He does it, then you do it, Потому что они все not знают. simultaneously. И вы за мной русский. Panchaparvanam, Манчапарвана. 5 varieties. 5 varieties. 5 разновидностей. There you go. Agrataha, Агратаха. first of all. First of all. Прежде всего. Tamisram, Тамисрам. Tamisra. Тамисрам. Тамисрам. Okay. Now, the next words, the translation is all the same. It's all in Sanskrit. I'm just going to chant each word once. Ну, последующие слова, они то же самое читаются, тот же самый перевод, что и на санскрите. Но- Поэтому я один раз прочитаю. No English translation, no Russian translation. Без переводов на английский и на русский. Andatamisram, Андатамисрам. Tamaha, Тамаха. Mohaha, Моха. Mahatamaha, Махатамиха. Mahamoha. Махамоха. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. First of all, Brahma created from his shadow the coverings of ignorance of the conditioned souls. They are 5 in number and are called Tamasra, Antatamasra, Tamas, Moha, and Mahamoha. Брахма начал с того, что из собственной тени сотворил оболочки невежества, которые покрывают каждую обусловленную душу. Таких оболочек насчитывается 5. Тамисра, Андатамисра, Тамас, Моха и Махамоха. What time is this class supposed to finish? 11. 11. We started later. Usually, No, I mean, I thought it was 10:30. I mean, Okay, anyhow, okay, when you didn't, it's okay. So you did the translation and Yes. okay. Purport by Srila Prabhupada. комментарий Шрилы Прабхупады. The conditioned souls or living entities who come to the material world to enjoy sense gratification are covered in the beginning by 5 different conditions.
Обусловленные души или живые существа, приходящие в материальный мир для того, чтобы наслаждаться, сначала покрываются 5 оболочками. The first condition is a covering of tamasra, or anger. Первой является оболочка тамисры или гнева. Constitutionally, each and every living entity has minute independence. It is misuse of that independence for the conditioned soul to think that he can also enjoy like the Supreme Lord, or to think, why shall I not be a free enjoyer like the Supreme Lord? От природы каждое живое существо наделено некоторой независимостью. Но злоупотребляя ею, оно начинает считать, что может наслаждаться наравне с Верховным Господом. Или же думает, почему бы мне не наслаждаться независимо, как это делает Верховный Господь? Цитата. This forgetfulness of his constitutional position is due to anger or envy. Причиной забвения живым существом своего истинного предназначения является гнев или зависть. The living entity, being eternally a part and parcel servitor of the Supreme Lord, can never by constitution be an equal enjoyer with the Lord. По своей природе живое существо, частица Верховного Господа и его вечный слуга, не в состоянии наслаждаться наравне с Верховным Господом. When he forgets this, however, and tries to be one with him, his condition is called tamasra. Но когда оно забывает об этом и пытается сравняться с Богом, его состояние называют тамисрой. Now, let's say that somebody is hosting a big party for other people. Например, предположим, что кто-то принимает у себя, дома делает такую вечеринку большую, делает у себя дома. So the host is enjoying, И хозяин наслаждается, хозяин вечеринки дома. and everyone else at the party is also enjoying, not only the host. И все, кто приглашен туда, на это пати, они тоже наслаждаются. But one of the guests at the party starts thinking, wait a minute, but I think he's enjoying more than we are. Но один из гостей начинает думать, вот этот наслаждается больше, чем мы. So I want to enjoy like him, like the host of the party. И я хочу так же, как хозяин, наслаждаться. So I'm going to have my own party. Поэтому я устрою вечеринку у себя дома. And that is how we come to the material world. И вот таким образом мы попадаем в материальный мир. Because somehow or other, this person hosting the party, he actually has the capability of hosting a party and creating enjoyment for everyone there. Потому что вот этот хозяин, у него на самом деле есть возможности, чтобы устроить такую вечеринку и создать вот такие условия для всех, чтобы вот все наслаждались. But this other individual may not be so capable. Но другие гости, этой вечеринки, у них нет такой способности. Okay. Even in the field of spiritual realization, this tamasra mentality of the living entity is hard to overcome. От образа мыслей, навязанного живому существу тамисры, трудно избавиться даже тому, трудно избавиться. In trying to get out of the entanglement of material life, there are many who want to be one with the Supreme. Wait. What? Look for the word tamasra. When he forgets this, however, and tries to be one with him, his condition is called tamasra. Okay. So start with the sentence right after that. Okay. But it says it's difficult to overcome even those who are going for pursuing the spiritual path of I have spiritualization. no idea where you are. No, we have. Read the sentence again after Конца переводи это, и вот еще это тоже можно. Вот отсюда напишем. So what we need, dear Prabhu, is 3 sentences at the end of the paragraph. 3 sentences. Okay, can you read it again in English? Yeah. I just want to. Which the first of the 3, you mean? Yeah. Even in the field of spiritual realization, this tamasra mentality of the living entity is hard to overcome. Окей. От образа мыслей, навязанного живому существу тамисрой, трудно избавиться даже тому, кто идет по пути духовного самосознания. In trying to get out of the entanglement of material life,
There are many who want to be one with the Supreme. От образа мыслей навязанного. Многие из тех, кто пытается вырваться из плена материальной жизни, мечтают о слиянии со Всевышним. Even in their transcendental activities, this lower grade mentality of Tamasra, continues. Таким образом, даже в трансцендентной деятельности они руководствуются неизменными мотивами, продиктованными томислами. Now, isn't that amazing? Even we're trying so hard to be devotees, to be transcendental to the modes of material nature. Это не удивительно ли? Мы пытаемся всех сил пытаться стать преданными, быть трансцендентными к трем качествам материальной природы. But this tendency towards tamasra, which Prabhupada defines here as anger or envy, is so strong. Вот эта тенденция быть покрытой, вот это покрытие томистра, оно, как мы читали, которое вызвано завистью или злостью, она настолько сильная. So don't be surprised if you have problems. Ну, не удивляйтесь, если у вас возникают какие-то проблемы. Okay. Anda tamasra involves considering death to be the ultimate end. Анда Тамисера держит живое существо под впечатлением, что со смертью его тела всему приходит конец. What a stupid idea that death is the ultimate end. Что за глупая идея считать, что со смертью тела все заканчивается. People ask us, well, can you prove reincarnation? И люди спрашивают, а вы можете нам доказать, что реинкарнация существует? Has anyone ever died and then come back and tell us about it? Вот кто-то умирал и потом возвращался. Yeah, well, I say, has anyone proved that there is no life after death? А я бы сказал, ну а есть ли доказательства, что нет жизни после смерти? Ну, что? What's wrong? I think maybe he is комфортно себе. Да. Where was it? You would say that. Yeah, where is there any proof that there's no life after? They say, where's there proof that there is life after death? I say, where's there any proof that there's no life after death? Они говорят, где доказательства, что есть жизнь после смерти? А я им говорю, а где доказательства, что нет жизни после смерти? How can you prove that? Как вы можете это доказать? How do you know for sure there's no life after death? Как вы можете знать наверняка, что нет жизни после смерти? Now, in one sense, if there is no life after death, that's probably pretty good for you because you're sinful. Ну, и с одной стороны, да, когда говорите, что нету жизни после смерти, это удобно так для вас думать, потому что вы греховны очень. So if there's no life after death, you won't get any sinful reactions. You're just finished. Потому что если нет жизни после смерти, то вы не будете, у вас не будет никаких пожелать реакций за свои греховные поступки, и все, просто все закончится. But just consider, if there is life after death, you are in big trouble. Но вот просто, если вы предположите, да, какое-то мгновение, что есть жизнь после смерти, то тогда вы в большой неприятности. One time a devotee wrote to Srila Prabhupada that he had found a way to scientifically prove reincarnation. Однажды ученик Шрилы Прабхупады сказал, что он нашел способ научно обосновать закон реинкарнации. So Prabhupada responded, Прабхупада ответил, we do not need scientific proof that there is transmigration of the soul. Прабхупада говорит, нам не нужны научные доказательства того, что существует трансмиграция души. He said, any sane man can understand this. Он сказал, что любой разумный человек может это понять. So that means anyone who can't understand it is crazy. Другими словами, тот, кто не может это понять, он сумасшедший. And then he said in the same letter, it does not require a cannon to kill a mosquito. И также он в этом же письме написал, что вам не нужна пушка, чтобы убить комара убить. You understand? So let's see. I was going to say something else. What was else I was going to say? Что хотел сказать?
hang on a second. What was it? Oh, yeah. Yeah, since to death to be the ultimate end. I forget. I'll remember later, maybe. Забыл, может быть, потом вспомним. The atheists generally think that the body is the self and that everything is therefore ended with the end of the body. Атеисты, как правило, принимают свое тело за себя, потому считают, что для них все заканчивается со смертью тела. Thus, they want to enjoy material life as far as possible during the existence of the body. Поэтому, пока тело существует, они стремятся получить от материальной жизни как можно больше удовольствия. So the atheists or the materialists agree with us on one point. И атеисты и материалисты, они согласны с нами в одном пункте, они с нами согласны. We say this life is very short, so how do you say? We say life is very short, so it should be taken advantage of as much as possible while you have the opportunity. Мы говорим, что эта жизнь коротка, и нужно воспользоваться этим рождением, этой жизнью, чтобы for which purpose? To take advantage of it. Take advantage of this life while we have the opportunity. Да, пока у нас есть возможность, нужно воспользоваться вот этой человеческой жизнью. They say the same thing. Они и материалисты то же самое говорят. But our idea of taking advantage of this life is to become Krishna conscious in this life. Наша идея, как мы воспользуемся этой человеческой жизнью, чтобы стать сознающими Кришны. Their idea of taking advantage is to have as much enjoyment as possible. А их идея – это извлечь как можно больше наслаждений, как можно больше наслаждаться. So, back to this point about reincarnation. И возвращаемся к реинкарнации. And it applies to practically anything else, any other topic also. Это также применимо к любой другой теме. One time a devotee was speaking with Srila Prabhupada, Однажды преданный разговаривал со Шрилой Прабхупадой, and he was quoting the material scientists. но он цитировал ученых, материалистов. And he said, Srila Prabhupada, they say such and such. Он говорит, Шрила Прабхупада, они говорят вот то-то, то-то, How do you say such and such? то-то, то-то. Tota tota? Is that right? Да, Tota tota. то-то, то-то. Well, that sounds very funny, even better than such and such. Tota tota. Yeah. Сказал tota tota. So, Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada said, Srila Prabhupada interrupted him, Шрила Прабхупада его перебил, and he said, you say, they say, и but I say, they say. он говорит, ты говоришь, я говорю, You say, they say, ты говоришь, они говорят, but I say, they say. но я говорю, что они говорят. So everyone has to follow, everyone follows authority. Все следуют каким-то авторитетам. So it depends on which authority you choose to follow. Это просто зависит от того, каким авторитетом вы выбираете следовать. Wish to follow some idiots, then you also become an idiot. Если вы выбираете следовать за какими-то идиотами, то вы сами становитесь идиотами. The blind leading the blind. Слепой ведет слепого. What's that verse? I can't remember the verse. Yeah, anyhow, what's it? Another verse. Deha patya kalatradi ju atma sainyeshu satsayapi. Teshan pramata nidhanam. Pashanapi na pashati. Teshan pramata nidhanam means they're making progress, but they're making progress in the wrong direction. Говорится, что в Бхагаватам, что они делают прогресс, но этот прогресс в неправильном направлении происходит. Sometimes people like to say, we're all on the same path. И иногда люди говорят, ну, мы все на одном пути находимся. Yeah, but on every path, there's two directions. Но у каждого пути есть два направления.
In this particular path, there's one that goes to hell and one that goes to Krishna Loka. И одно из направлений идет в ад, другое на Кришна Локу. Take your pick. Поэтому выбирайте куда. So, Teshan Pramata, yeah, Pramata means, well, Mata means mad, crazy. Мата значит сумасшествие. And Pramata means very crazy. Грамота значит очень сумасшедший. So they're not just crazy, they're very crazy. Не просто сумасшедший, а очень сумасшедший. And therefore they're making progress in the wrong direction. Поэтому они делают прогресс в неправильном направлении. Okay, now everyone is getting a nice view of Yaduslav's lake. И все I don't know, is that what we want? отличный вид Ярослава. Стоп, Ярослава. Okay. So then, let's see, Teshan Pramata Nitana, Pashyanapi na pashyati. That means they do not see, they see, but they do not see. Это значит, пашяна пина пашити, это значит, что они видят, но не видят. Pashyanapi means they see. Пашяна пи значит видят, Pashyanapi na pashyati, but they do not see. но не видят, не могут увидеть. Just like Prabhupada gave the example that said that some criminal, he hears that people who commit crime are punished. Как один криминал, Yeah, some criminal, some thief, let's say thief. например, какой-то вор слышит, как происходит какое-то, или видит какое-то, происходит преступление, And he sees also that people who steal get punished. и он также видит, то есть он слышит о том, что это совершено какое-то And he himself, какое-то, кража, например, какая-то совершена, и также он видит, and he himself has also been punished for stealing. он видит, как наказывают какого-то вора, и также он сам подвергался наказанию за воровство. But still, he steals. Но все же он продолжает воровать. I heard a story recently about a guy who was taking drugs. Недавно слышал историю про одного парня, который taking Taking illegal drugs. который принимал какие-то наркотики запрещенные. And all his friends and family were trying to persuade him, look, you have to stop this. И все его родственники, семья, они вот пытались объяснить, что тебе нужно слушать, тебе нужно заканчивать. But he just kept on. Но он просто продолжал. Maybe he was selling also. Может быть, и он также продажей занимался. Then eventually he got caught by the police and put in the prison. И в конце концов его поймала полиция и в тюрьму его посадили. And he said, who could have imagined that this would happen? И он тогда сказал, ну, кто мог представить, что такое может случиться? And his friends said, well, everyone you know. И его друзья сказали, вообще-то все представляли, что такое может случиться. Pashana pina pashati. They see, but they do not see. Поэтому вот говорится, пашана пина пашити, что они видят, но не могут увидеть. Once in Они Vrindavan, смотрят, но не видят. Srila Prabhupada went on a morning walk with some disciples, and then as they were coming back to Krishna Balaram Mandir, И как-то во Вриндаване Прабхупада был на утренней прогулке с учениками, и потом, когда они уже возвращались назад, at the front gate, Prabhupada said, I am seeing, but you are not seeing. и у центральных ворот, храма уже, главных ворот, Прабхупада сказал, я вижу, но вы не видите. He just said this like, didn't seem to be connected with anything. He just said, I am seeing, but you are not seeing. Просто он это сказал, что это не было связано с чем-то предыдущим темой разговора. Просто он сказал, что я вижу, а вы не видите. So the devotees were wondering, what does Prabhupada mean? И преданные задумались, что Прабхупада имел в виду. Then he said it again. Потом Прабхупада опять сказал, I am seeing, but you are not seeing.
что я вижу, а вы не видите. So finally, one very courageous disciple asked Prabhupada what he was talking about. И в конце концов один из самых смелых учеников спросил Шрипрападу, что он имел в виду. So it was 7 o'clock in the morning and the sun was already up. Это было 7 часов утра, и солнце уже взошло, And all the external lights of the temple were still on. а все вот эти внешние источники света в храме, они были все еще включены. And Prabhupada's point was that they hadn't even noticed that. А? Prabhupada's point was that they hadn't even noticed И, that. и Прабхупада вот, говорил об этом, имел в виду, что ученики даже не заметили, ну, они даже не заметили этого. They were wasting Krishna's energy. Они, что они тратят энергию Кришны Okay, зря. so second paragraph, dear Prabhu. Так, возвращаемся к комментариям. I think it's the fourth sentence. Their theory is, quote, as long as you live, you should live prosperously. Never mind whether you commit all kinds of so-called sins. Их теория проста. Цитата. Пока ты жив, живи в богатстве и роскоши. You must eat, И пусть тебя не смущает, что при этом ты совершаешь так называемые грехи. you must eat sumptuously, Ешь как можно больше, beg, borrow, and steal. And if you think that by stealing and borrowing you are being entangled in sinful activities for which you will have to pay, then just forget that misconception, because after death everything is finished. не как можно больше, ешь как можно вкуснее. Попрошайничай, занимай, кради. Если ты думаешь, что воруя или влезая в долги, ты запутываешься в сетях порока, и что впоследствии тебе придется за это расплачиваться, выкини из головы весь этот вздор, ибо со смертью тела всему приходит конец. No one is responsible for anything he does during his life. End of quote. Что бы ни делал человек в этой жизни, он ни за что не несет ответственности. Конец цитаты. Like the proverbial rabbit who's backed into a corner by the wolf. Например, как заяц или кролик, который загнали в угол волки. He has no way to escape. У него нет выхода, чтобы убежать, So he closes his eyes, и он закрывает глаза. because when he closes his eyes, there's no wolf. Потому что когда глаза закрыты, то волков нет. A few minutes later, the wolf bites his head off. И через несколько минут волки откусывают голову кролика. So people don't want to think that there's life after death, because then they have to stop sinning, and they don't want to do that. Люди не думают о том, что есть жизнь после смерти, потому что если они начнут об этом думать, то So they don't want to stop sinning. They love то sinning. им придется перестать совершать греховные поступки, но они не хотят перестать делать эти греховные поступки. So there's a saying, which is better, a comfortable lie or an inconvenient truth? И говорится, что лучше, неприятная правда или приятная ложь? You understand? Well, not you said E, that means and. Which is E. better? Что лучше, приятная ложь или неприятная правда? What's the word for or? Или. Yeah, that's better. Okay. So let's see. So this atheistic conception of life is killing human civilization, for it is without knowledge of the constitution of eternal life. Подобные представления о безбожниках ведут человеческую цивилизацию к гибели, так как лишают людей знания о том, что жизнь вечна. Some famous man, I forget who it was asked his opinion about Western civilization. I don't know, some famous guy, I forget who it was. Какого-то знаменитость спросили, A famous philosopher. философа какого-то спросили. He was asked, what do you think about modern Western civilization? Что вы думаете о современной западной цивилизации?
He said, I think it would be a good idea. И он сказал, ну, это была бы хорошая идея. In other words, they're not civilized. Другими словами, они не цивилизованы. It's just animal society. То есть просто цивилизация, нет, общество животных. Dvipada pashu means two-legged animals. Двуногие животные. They look like human beings, but they act like animals. Они выглядят как люди, но действуют, ведут себя как животные. What's that verse from the Hitopadesh? Стих из Гида Падеша. Eating, sleeping, mating, and defending. Гара, Нидра, Бая. Ahara nidra by maitranancha. These are basically the four activities of material life. Это четыре принципа, четыре основных вида деятельности живых существ. Eating, sleeping, Людей. having sex, and fighting. Еда, сон, совокупление и оборона. И вражда. And in human society, one more, А в человеческом обществе еще одно добавляется, making money to do those four. чтобы зарабатывать деньги, чтобы вот этими четырьмя можно было заниматься видами деятельности. But we observe that the animals do those four without having to make money. Но мы видим, что животные, они этим занимаются без того, чтобы им не нужно зарабатывать деньги, чтобы этим заниматься. Okay, so where are we? Okay, last paragraph. Так, последний параграф. This anda tamas or ignorance is due to tamas. Источником невежества анда-тамиса является тамас. The condition of not knowing anything about the spirit soul is called tamas. Тамасом называют состояние, в котором живое существо не знает о существовании духовной души. This material world is also generally called tamas because 99% of its living entities are ignorant of their identity as soul. Весь материальный мир тоже иногда называют тамасом, поскольку 99% его обитателей не ведают о том, что они суть духовной души. Almost everyone is thinking that he is this body. He has no information of the spirit soul. В этом мире практически каждый отождествляется с телом и ничего не знает о духовной душе. Guided by this misconception, one always thinks, quote, this is my body and anything in relationship with this body is mine. Unquote. Исходя из этих ложных представлений, человек думает, цитата, это мое тело, и все, что связано с ним, принадлежит мне, конец цитаты. For such misguided living entities, sex life is the background of material existence. Основу материального существования таких заблудших живых существ составляет половая жизнь. Actually, the conditioned souls in ignorance in this material world are simply guided by sex life. And as soon as they get the opportunity for sex life, they become attached to so-called home, motherland, children, wealth, and opulence. В сущности, обусловленные души, находящиеся под влиянием невежества, в материальном мире живут только ради того, чтобы заниматься сексом, и как только получают возможность удовлетворить свою похоть, сразу привязываются к так называемому дому, родине, детям и накопленному добру. As these attachments increase, moha, or the illusion of the bodily concept of life, also increases. По мере того, как эти привязанности становятся сильнее, они все глубже увязают в иллюзии телесного самотождествления, которое называют мохой. Thus, the idea that I am this body, and everything belonging to this body is mine also increases. And as the whole world is put into moha, sectarian societies, families, and nationalities are created and they fight with one another. Так живое существо попадает во все большую зависимость от представлений о том, что я — это тело, и все, что связано с телом, принадлежит мне, и весь мир погружается в моху. Возникают обособленные сообщества людей, семьи и нации, которые беспрестанно воюют друг с другом. Maha means to be mad after material enjoyment. Моха — это безумная жажда материальных удовольствий. Especially in the age of Kali, everyone is overwhelmed by the madness to accumulate paraphernalia for material enjoyment. Особенно в этот век, век Кали, все буквально одержимы безумной идеей накопить богатство, чтобы наслаждаться материальной жизнью. These definitions are very nicely given in Vishnu Purana, wherein it is said, Определение всех этих категорий приведено, очень хорошо описано в Вишну Пуране. Kamo viveko
moha syad anta karana vibramaha. Mahamohas tu vidyeo ramya bhoga sukaisana. Marnan hyanda tamasran krota uchate. Avidya pancha parvaisha vadur bhuta manaha. And that's the end of the purport. Это конец комментариев. Okay, any realizations or any questions that I'm able to answer? Вопросы, реализации есть ли, на которые я в Please don't- состоянии могу ответить? Please don't ask any questions that I can't answer, Пожалуйста, не спрашивайте те вопросы, на которые я не смогу ответить, because then I'll be embarrassed. что я тогда меня это... Я буду... I'll be embarrassed, Не поставить меня в неудобное положение. and you'll lose faith in me. И тогда вы потеряете веру в меня. But if you ask me some simple question like the time of day, I can probably answer. Okay. Но если вы спросите какой-то простой вопрос, например, какое сейчас время дня, я смогу на это ответить. Okay, Mother Midani, you want to know what time of day it is? Вы, может, хотите знать, сколько сейчас времени? Yes, Guru Maharaj. What time? Well, my watch is a little bit slow. Right now it should be 10. Well, here it's 10:55. Мои часы немного отстают, но здесь сейчас... What time is it in Ufa? 10:25. 10:25. 10:25. Oh, we're almost on the same. У меня такой немного глупый вопрос. Если все живые существа являются вечными слугами Господа, то есть под вечностью я понимаю, что это что-то непрерывное, то есть постоянное и непрерывное, то когда живое существо находится в состоянии забвения, каким образом он продолжает служить Господу, если он вечный слуга? So the living entity is eternal servant, eternally servant to the Lord. But eternally, as I understand, means without any no stop, no gap, just serve eternally, like every minute, every time, constantly, yeah, without interruptions. But what about when the living entity is in delusion condition, or like how in that kind of condition he is able to serve the Lord? No, the thing is that he's eternally a servant of the Lord. Да, он вечно слуга Кришны. That doesn't mean he's always serving the Lord, Это не значит, что он постоянно служит Кришне. because when he's in Maya, he's serving the material energy. Когда он в мае, он служит материальной энергии. Now, in one sense, that's also serving the Lord, В каком-то смысле это тоже служение Богу. because the material energy, because Maya Devi is a servant of the Lord, and the living entity is serving Maya Devi. Потому что Майя Деви это тоже служанка Кришне, и служа служанке Кришне, это тоже служение Кришне. But that's not favorable service. Но это не благоприятное служение. But still, his constitutional position, his nature, is to always be a servant of the Lord. Но конституционное положение, вечное положение, это вот быть вечным слугой Господу. Well, when he's in Maya, he's covered. Когда в мае он покрыт, оно покрыто. What's that first? Oh my God. What is it? I think you just read this verse, Canto 1, chapter 2, text 6 or 7. Savai Pumsan Parado. Huh? Savai Pumsan Parado. Savai punsan parodharmo yato bhaktir adho shaje ahai tukyapati hata yayatma supersedati. So religion means that which leads to devotional service.
Религиозность — это то, что приводит к преданному служению. which is a haitukya when it's unmotivated by any other consideration except to serve and love God. Значит, что оно не мотивировано ничем другим, кроме желания служить Господу. And when it's uninterrupted. И когда оно непрерывно. So that's when the coverings of the living entities come up, and his real nature comes out. И вот в этом случае покрытие живого существа уходит, и его истинная природа проявляется. Okay? Хорошо? Okay, we'll stop here. На этом закончим. Thank you all for your kind attention. Спасибо всем за ваше внимание. Srila Prabhupada ki, Джай. Молитесь с вами, ки джай. Gaur Bhaktivinoda ki. Джай. Да. Его святейшество Шрила Махадевджи с вами, ки джай. Джай.